Amakeni. Orosana mlolala TV mbari siya kabane Nende Eshitemi amukolo bandai jioni ndai karibu sana uchese macheni kefu Muburambi aka emilimo chitaru chili tarehe 22 kulu mwezi wa saba mwaka 2026 chili chala shenye saishibala cha Kenya mbari siya mlolala TV kabane Nende sefila kabane Nende washanjo mwamisulu kusimba kukobole akurera kala Nende mabwibi uberendo washanjo mwami Benjamin Andanje ndo akavende vipindi findi kalimo vipindi vya Mushenye Express nende makuwa kande ya marambi sana kulola media sa nomba kushingangara chafuchalia TV. Karibu sana mbarisia kuendelea kuenjelesha macheneke kuresha mtimbara seti ya ukhane kulola mtskaundi tiyo sarubane nende saba mushibala sha Kenya kushiro kwanza macheni mlola TV kuenjelesha kwa amakali kalimo. I have been following the debate. You know, we had the demonstration. Wale cha Kenya Daktari William Ruto lano abo lambu serikali ilimtimbiro kwa kishambu bosi ba usikenda mahuwa ko maguns namba ko kurera indobo mshibale cha Kenya serikali tobani bareta ko efiambere. Heshimiwa. Tunawaheshimu. You are the leaders. We are ready to wasikari umwami Ali lano abaonya bana siyasa bekonyeranga maguns nomba abantu kurera indobo y'emikhungano nabo lablani sirikali nomba maafisa b'obulindi betsokuba barenganga nomba babokupanga moitochi luwango. Your Excellency, I came across somebody who was saying kwaheri to us. One of the diplomats. Mukali wa mawaziri Musalia Mudavadi lana aboleshi wala cha Kenya shiri shipanjire mbucheni bitsokuba bikola khanga ina nabo lambu nishilala kushobalesha nendo mulembe nanya bali abapanga ngo kwita mushobala kulondokhana nendo bucheni babe nende ingona mbu balaba nendo mulembe kuyera. Do you know our airports are not opened up for the international airlines? People who want to go on Mwandishi mukali wa mukanda nombo eshama cha kutetea maslahi kaba khole bemile mushibala cha Kenya Court Mwami Francis Atwoli lana abo lambu serikali ya broad based government ni serikali ni lubulai ni enya ba Kenya ko yamina ndo kubola mbu balaendelea khola kasi nende serikali iliwo. Governor Fernandez Barasa bulana bole serikali ye akhara imbera makuwa kama somo niyeno sinjana mshtonshi bunge shinyala mu county ya Kakamega mulokha ko kwikula lisomero lya ECD lyokuba khonya abana ba manyakashingana bachekeche nomba ba nursery baendelea ngokunyola masomo kuborra kutsukuli tya ECD. Amakeni. Orosana mlolala TV karibu sana kwa machini kefu Muburambi akasandala ya karagastaka tarano nyuma saa moja masaka Afrika yuko kwanza enda machini kimberu mrucho shibala cha Kenya Daktari William Ruto bulana bolanga serikali ya iyaye ngoshira mno kubura kuizara makwako bulindi ile mutimbiro kwa kishambu yesi urerama kanomba bali yabarera indobo nenda maka mshibala cha Kenya betokuba nebakana ngeno mukhono okwaishiria muruchi ya kheno sekano labere munzu ikhulundo mu county mu ya Nairobi nomba mu itokolikali Nairobi nabo lambu bale amanomba serikali tsokuyama bali yabarerango butobera nenda maka mushibala chino kushira muno bali yabelanga guns nabo labulano serikali tsango rao tinjira tyo kwa kishambu bakabiliana nabo. I have been following the debate. You know, we had the demonstrations, democratic, constitutional, legal.
But we also have criminals and thugs and characters who destroy people's property, steal from people, burn down buildings. And we are unable to make a decision. You find people who've come to town, they've destroyed, burned down shops, destroyed people's property. And, the conversation is, please, these are our children. These are our children, so we must listen to them, which is okay. Yes, must listen to them. We continue. Some people arrested, with criminality, taken to court. They're given a bond of 200 shillings. They live there, because they're our children. And then they go on. They now go to political rallies. And then we have goons. And then I don't know whether we want to say again, these are our children. The goons. So, we really need to have a candid conversation about criminality, the rule of law, security of our nation. It cannot be the case. There cannot be any defense for criminality. There cannot be any defense for breaking the law. I am very happy that the last time there was an attempt for criminality in town and we stopped it, many Kenyans agreed that no, it's now time for us to say no to people who want to burn our property. And that is going to be the future. It's now clear that everybody, every sector of our society, the business leaders, religious leaders, political leaders, have all agreed that having lawlessness, goons and all these other characters, criminals, should be stopped. Now that we have a consensus, our security agencies must do their job. Within the law, they must do their job and they must stop criminality. That is how we are going to secure Kenya's future. Even as we discuss this future of our nation in the context of what we are saying. Orosana mlelela TV kushira kumakhuwa akobulindo muchibala sha Kenya bulana mukali wa maafisa nombo mukali wa basikare mu county etsia zamanya kashinga coast nomba pwani omwami Ali yakhatula sana omwami Ali Nuno yakhatula sana banasiasa bekhonyeranga baraka nomba gunso khorera indobo ya mikhungano chao kaneno sinjane ndabandi chiba macheni omwami Ali bulana abolanga mbushinga county tsieli pwani nomba coast bulana betsango kwa kishambu bose bareranga indoboyo ushira munobe khonyeranga baraka nende guns betsokuba banasiasa bose betsokuba babukurungwa atu watsindulu etsesheria. Heshimiwa, tunawaheshimu. You are the leaders. We are ready to work with you. Lakini tafadhali issue ya usalama usiweke siasa. Hiyo tuachie sisi, tutapambana naye. Kwa sababu usalama ndio kizingi ya uchumi, ya investment, ya our livelihood, maisha yetu. So ukileta siasa kwa mambo ya usalama, tafadhali utakuwa unapoteza. And we will be taking this country down there, the docks. We are not ready to see Kenya going down to the docks. Therefore, we will deal with any politician who is likely to hire goons. We are going to withdraw his security na hatutacheka na hawa. Kama ameona akae na wauni
Kama security ajipange, basi aturudishie wale security yetu. Sisi pia tunahitaji our numbers, tunahitaji hawa officers kwa kazi. Akae na hiyo magunzi yake akitaka, lakini security tunachukua. So they have hard decisions to make. Either wakae na hiyo security na wawachane mambo ya hooligans. Kama sio hivyo, wakae na hawa, tupambane na hawa, tukutane kwa kiwanja. I'm appealing to them, please do your politics with principles and maturity. Do your politics based on ideas and not individuals. Do your politics on development and not chaos. Kenya is bigger than all of us. It's our country. We cannot lose Kenya because of an individual or two. Haitawezekana. So wanasiasa, tafadhali fanyeni siasa kwa njia ya utaratibu bora. Mwachane mambo ya kubebana na vijana. Na sitakubali. Umukari wa mawaziri kandi uli waziri wa makuwa kefu pala felu anyu mwamu Cliff Musalia Mudavadi plana kabenya bakenya kubane ndeli subira nende serikali ligosala plana broad-based government londa kanende waziri Mudavadi abolanga mbuku londa kanende kubula kwa ili subira nende kuifuira nende kulinda nishikiranga abakenya abanji balalambu serikali iligosala broad-based government ikolanga mlemota Lana Musalia Mudavadi akabasaba bakenya kwamina serikali ligosala na abola kula umwaka kwa 2027 serikali ya Kenya kwanza kushira muna broad based government yitokubani khoro kulonda kanende lienya liya abakenya. Your Excellency, I came across somebody who was saying kwaheri to us, one of the diplomats from the European Union. And he said that there's a phrase that most people don't like hearing, especially if they are young. So I asked him, what is that phrase? And he said, you remember the phrase, just be patient. Just be patient. That phrase is not popular if you stop at the bus stop at Kikomba. That phrase is not popular if you stop at Kondele. That phrase is not going to be popular if you're at Kongowea. And that phrase will not be popular if you're at Muliro Gardens. There is a sense of impatience. Can we smell that coffee? There is a sense of impatience because our demographics have changed dramatically. So, we must then convert that impatience into a catalyst. It must become the driving force. Mr. President, I don't know if you are patient. I don't know. But to achieve what we are talking about, you're talking of 25 years. Others were patient for 40 years. There's the biblical one, 40 years and so forth. So, my takeaway is this, that let us understand there's a lot of impatience, and therefore we must adjust to address that. Otherwise, it will consume our society. Oresa nomlola TV ni mukala mazir nomba mwami Musalia Mudavadi yeno sinjolo kanende
okubenya bakenya okwamina serikali lokosala bula naye khushira khumakwa kenako naye mukali wemukanda nombe shama shokutetea maslahi kaba abakhole bemile mushiba sha Kenya Court Francis Atwoli yesi yakhenya bakenya okwamina serikali ya broad-based government takari Atwoli akhikhonyere fsefo bulano khulolekha khutula bana siasa abasunganga mu serikali ya broad-based government omuruchi omwami William Ruto laba ninyola ngobutinyi kulo mwaka 2027. Do you know our airports are not opened up for the international airlines? People who want to go and live in Kisumu, Mombasa from Eastern Europe and so on. How do we attract tourists when we don't have a 5-star hotel? Those symbols, let's start with those simple things. Do you know we have the Dubai. Do you know if you go to Tana River, the whole of Tana county, the county of Tana River, we can have a modern Dubai in that particular place. Go to Wajir, Bute, you can put there another Dubai. And then issue of insecurity will not be there, and so on. I don't want to take a lot of time, but I think we need to check as per how do we attract both direct and indirect investments in this country. We have facilities. Professor, if you have a cruise ship cruising, 2 of them on Lake Victoria, and a 5-star cruise ship, and you can have an agreement between your government or this government with Swedish government, they are very good in providing those cruise ships, you will be banking $500 million daily in Kisumu. Along Lake Victoria, around there where people are just staying, people having small farms and so on, we have a 5-star hotel in those particular places. So what I'm trying to say in another way is that let us attract people who can be able to invest in hotels industry, in hospitality industry, expand our businesses, attract both direct and direct investment, particularly in manufacturing for the purposes of export. And that is where I support Professor Chege's proposals on those areas of making sure that we are directly involved in an area that can be able to make us what we are. Oro sana mlolola TV no kwetsa sama chanike for life onyola kubura kushingara chao Shaluya TV no ni TV wayanza ifumange bule osi to bretsinja machana kula mtimbara seta ukhana witsore amachanika Luya TV umlolola Luya TV onyola kunyola kubura kushingara chao shiwayanza no kushira mno no bano khabanga khudekota yon konyira Go TV onye lo scanner sawitso kubana kunyolanga live or start time ni 200 alala nende kupunk nomba nole free to air hando nyela kunyola macheni kano live kubra chingara shisho Shaluya TV mlolola TV noli lwanye fubale fa Kenya manya khashinga diaspora nombe fubale fa bapala witora macheni kano mlolola TV onye lo kunyola kubra kumitandao chefu chaukhane mitandao chela sushingara shisheyo mwenye loko nyola live khotia imberenda machene kandu mlolola TV khotie mu county ya Turkana wamenye bechitonchi county ya Turkana nyanga ino bakhamutula owali mulondo mrucho chwala cha Kenya mwami Rigathi Gachagua ule khande mukalo shama sha DCP khulonda khana nende amakhuwa nombo boli bubwe khu mukali uwo mukanda kwemere tskure ndetsinza kho muchibale cha Kenya IBC omwami Erastus Tokone beno sinja abamenyi babolanga mbundi khwali khuchisa sana khumura Rigathi Gachagua nianza khumutula nendo khumutsalasia omwana wabwe uli mukali omushi wa inganda iyo khupatskura nombo mukanda ko khupatskura ndetsinza kho sha Kenya IBC. You can't continue abusing a professional like Erastus Eshitemi. Sijui kama huyu mtu anajua Erastus.
mahali amesomea, what he has. Erastus cannot be abused by anyone, by any professional, because we ni msomi ambaye sisi tulikuwa na hii tunamwogopa, tunamheshimu. Umetusi rais ya kutosha kwa lugha chafu. Haufai kuwa kiongozi Kenya hii. Nani alikuambia Mturkana hawezi kuwa na nyumba ya 8 milioni? Tunataka kukutayarisha. Saa hizi kwanza tuko na mafuta. Hii mafuta yetu utatuona hiyo Nairobi tukimiliki manyumba ya milioni 200, manyumba ya milioni 300. Nataka kukuambia ni wakati ya Waturkana. Wewe utaacha kututusi Mheshimiwa Gachagua. Wachana na sisi kabisa. Erastus is professional, he deserves to own a property anywhere. Sisi tunataka kuweka kura ya Ruto kwa gunia moja na tutume Nairobi, na wewe usimame uone. Sisi Waturkana ni watu wa ngamia, si watu ya kondomu ile inafungwa kwa mlango. Erastus yako na ngamia. Tukiusa ngamia yetu hailingani na kondoo yenye wao nafunga. Onesheni Gachagua 2 term. Onesha Gachagua 2 term. Ruto. Wakati rais anasema kwamba wewe ni mkabila, umedhibitisha kwamba wewe ni mkabila. Wewe unapenda tu kutaja watu wengine wa kabila zingine kwa ubaya. Kwa hivyo tunakukanya, tafadhali wacha tabia mbaya. Wewe una tabia mbaya, mdomo chafu, hakuna wakati unaweza tamka mambo mazuri. Kostembere nda machani kando kalishamu kaunti ya Kamega wa governor kaunti ya Kamega FCPA Dr. Fernandez Barasa blana kabola serikali ye ili mutimbero kwa kishambu sekta naomba masomo kabana batiti kamanya kashingana chekechea kalimu hali ndai yeno sinjana mchitonshi bunga shishinyalu kaunti ya Kamega mukula Rwa school number class mwisomero lya Eshisomelo inyolaka mshito esha ihonje inyolaka mshito shibunge esha Shinyalu Governor Barasa bolanga serikali yeblano ila tenga shilingi $1 million 12 ushira mno khonya abana orla mtsukuli mtsfamily tsilenyalrato kwa kishamba nyola amasoma Governor Berenda mane nomba verala nende maafisa kula mwizara iye unomba kula mserikali yale nende MCA nende viongozi bandu babere mloko kwa mshtonshi bunge Shishinyalu. Na leo tumekuja hapa kuzindua Irenji ECD. Na hisi hapana ECD ambaye ni classroom peke yake. Tumejenga classrooms hapa, tuko na vyoo, tumeweka maji, tuko na jikoni, na hiyo sasa ndiyo ECD center. Sio kama zile za kitambo bomba kaangasa 1 classroom alafu wanasema hiyo ni ECD. Nikimaliza ndaleta Ivona kuzindua hiyo ECD ya Ivona. Na urla Ivona tunakuja Mkomari kuzindua ECD ya Mkomari. Amekuwa kavikunga dispensary, mmesema nimesikia. Na kwa sababu mimi nilikuwa nishapanga kwa budget yangu. Ndenye kubolra maisapota levy nenda bandu baisuka west ya kwamba tumeweka milioni 12 ili tujenge vikunga dispensary. Hiyo kazi yote mimi nafanya ili hali tulikuwa na madeni chungu nzima. Na nashukuru mheshimiwa chunga na mara kubola hawa kidogo. Gavana mtangulizi aliacha county ni madeni chungu nzima. Ukienda kule Bungoma, viongozi wa Bungoma waliongea na William Ruto. Wakamwambia level 6 hospital is a national government project. Wakapatiana Bungoma 8 billion. Okurla African Development Bank. Na wewe na abukulampa za county 2.6 billion anaweka kwa level 6 ikamshinda kuendelea. 2021 ikakwama, ikasimama. Ili hali ilikuwa ni kuongea na national government ili wakamilisha project
ambayo ni referral kubwa sana. Mimi niliongea na rais nikamwambia, my friend, pesa account iliwekwa hapo 2.6 billion itaenda kuzama. Lazima tukamilishe. Ndakolo vile hii. Mimi I am very focused kusaidia watu wa Kakamega na niko tayari kufanya na viongozi ambao ni viongozi wa ukweli. Hapana watu wa vitina usiku na mchana wanajifanya ati wako na wewe. Kutemberenda machine kandi wali governor wa county ya Kakamega kandi uli waziri wa makuwa kwa Nende fiama FTT weekly fambeto paranya wali kandi umulondi we shama sha ODM bulana ya kabola mbu yetokobani opananga mukarimu we shama sha ODM kwa kishambu we shama sha ODM shenende tinguvu paranya weno sienda bantu chima machine mcounty ya Kakamega abolanga bulana nefse efyo kwa kishambu abandu bansi shamesho bulano banyola tingufu no kwa kishambu shamesho kandi bulano shabu khane ndo kuendelende mpango chacho echeshama. I have invested very heavily in this party. We have been on the streets together. I have scars here inflicted in me when I was in Maandamano. So how do I just come out of a party like that? If I have to come out, I must make sure I come out with my peace. Otherwise, we must fight within the party so that we have our right within the party. But if anybody thinks that he can isolate us, I think he's misinformed. We must fight within the party. We respect party structures. We respect officials who are there. They must also respect us because we have brought the party where it is. There will be no vacuum at all. If you leave, someone comes in. So we have directed all branches within Western region because we want to consultate ourselves here first so that we have our stakes proper in ODM. Orosana mlalola TV kutemberenda machani kandi khulakana ndama kwa ketisiende siasa kutsemu county ye Bungoma omwandi chefi county ye Bungoma mwame no anyama bulana khwene sinja shinganjira ndala yokhukabiliana nenda makwa ketisiende ndo kuchenja kwa lihanga nombo mima cha lihanga chamanyika chingana chamanyika chinga climate change bulana menyi bi county ye Bungoma kushira munabalimi bakasabwa kwenjeresia okunyola mechesio akalaba kabakhonya ngorula kubatala mbama kwa kobulimi shinganjira ndala yokuinie fyakulia efingi mu county ye Bungoma mwandi chofino wanyama yefwale ipangili ya machenako Mokulondekhana nende Ezekiel Odeo oli mulalakho khubemelesi bemelela ekokwa ya khurera alala balimi khwama mu county ye Bungoma mokhusindwa muradi okukula yeta balimi bana khuchililisha bulimi bubwabwe kama khurumikhira bwe yangu bona langilila balimi khuba mustari kwebweni mokhubona mbobolana khulonda kamaraka akokalo khubana karusibwa nende siku kasya bulimi wangu kama pia mkulima kwa kulima ni kwamba wacha tuweze kufuata mwongozo, tuangalie hali ya anga vile iko, sababu advisory iko kutoka kwa county government na pia national government, ili tuweze kuepuka tabia nchi na pia tuweze kupanda mbegu ambazo ziko resistant. Nakumbuka wizara ya mazingira kupitia department ya meteorological services ikishirikiana na national meteorological department waliweza kuambia wakulima mapema kwamba mujitayarishe, mvua itaanza mwezi wa pili na inapoanza muweze kupanda vyakula. Na wale wakulima ambao walizingatia huo mwito, hasa wakulima wa kaunti ya Bungoma, hawajaweza pata hii changamoto kwa sababu mvua vile ilikuja na ikaendelea. Olubeka lwewe nasiriwe kesa mutanda oli mulalakho khubemelesi mu serikali elubeka wasiku kasya bulimi kama khurumikhira bwe yangu bona kambila balimi ambo byolile bise mukhubona mbobolana khwakanila muradi kulu khubana kusindulibwa oko. Tunahimiza ya kwamba sisi kama afisa wa kilimo tunajaribu kuhimiza kilimo yetu kwa swari, na ndio tuna launch agroecology strategy yenye itatusaidia tuambatane na wakulima kuimarisha kilimo yetu ya kisasa. Vinye Mr. Odeo alisema
walisema vyema watu wa meteorological ya kwamba mvua itaanza, lakini kukakawa na kucheleweshwa na kufikiria venye wakulima wao wanafanya. Sasa hiyo kucheleweshwa ni ya kwamba ilikuwa inatuuma wakulima in two ways. Ya kwanza huchapanda mapema. Wa pili nao ukijaribu kulima shamba tractor haiwezi lima. Sasa ikatupa two ways. Sasa unachelewa kulima na unachelewa kupanda. Lakini kutumia chinzi ya teknolojia agroecology ni ya kwamba tunasema unaweza fanya zero tillage, uzilime lakini upande. Balimi bamakukambirwa kuba meso na bachililisha bulimi bubwabwe. Jina naitwa Steven Ojanji, kuhakikisha kwamba agroecology strategy hapa Bungoma County inafanikiwa. Hii county ya Bungoma na wanafanya vitengo tofauti kuhakikisha mambo ya agroecology, kilimo cha agroecology kinawiri hapa Bungoma. Nembana ripoti no kwa mkaunti ya Bungoma sendino wanyama. Rosana Mwanchef no anyama kula mkaunti ye Bungoma kwa machanako mbwitro kala kwa mkaunti ya Kakamega kushira kwa ketisi ndo buli mumlolola TV bulana bosa menyi bi county ya Kakamega bagasaba bosi okwenjeresia efyakulya fyakalene ndi moya kale inganjira ndala yokunyola efyakulya fenende afya indai no boli bwa waziri wa makhuwa ka bulimi nende makhuwa kemiruko mkaunti ya Kakamega Moffat Mandela yeno sinja mshitonye eshaibunge sha Lurambi mkaunti ya Kakamega mulukha kwa manyaka shinga field work nomba umulukha kwa okurera la balimi katikario ba maafisa kula mwishirika leo injere sinja makhuwa ko bulimi nende imoya khale lana bosi bakhasaba balimi kula mkaunti ya Kakamega konya mecho sio ketsoba bakhonyanga okubikha imo nende fyakulya fyakhale babola nefone fyakulya fkhonyanga okumala amalwala amanji karurangawo bulibusha. Kwa hivyo utaona zile technologies ambazo tumepromote hapa ni zile technologies ambazo wakati kuna kiangazi kali wananchi ama wakulima wanaweza bado kupata mboga. Yule ambaye ako na maji anaweza hata kufanya kazi zaidi. Ni ukweli kwamba kuna ile tunaita climate change ambayo inatendeka, na katika ile kufanya mitigation, hii project ni baadhi ya zile project ambazo zinaangalia tunawezaje kulinda mazingira yetu ili tusiwe na mambo ya kiangazi ama mafuriko sana. Kwa hivyo huu mradi ni baadhi ya zile ambazo zinawezesha mambo kama hayo yakitokea mkulima anaweza bado kupata chakula shambani. Ripple effect wamechukua nafasi kuset up vile watu wanaweza rudia hiyo skill ya kusave seeds. Katika hili shamba tumeona mboga zetu za kienyeji kama jute melo, kama suta, kama managwa, kulima wanafunzwa vile wanaweza kukuza hadi hiyo mimea inatoa mbegu, na hizo mbegu zinagawiwa wakulima wengine for seed multiplication. Ikiwa kila mkulima hana mbegu, basi sisi tunakuwa watumwa, kwa sababu mbegu ni muhimu katika lishe. Tunahimiza wakulima ambao wamesoma hapa siku ya leo, ile kitu kimoja ambacho umesoma, tafadhali ukifika nyumbani uweze kujaribu kufanya ile kitu ambayo umesoma. Na mimi haswa nawahimiza wakulima kwamba unapofanya kilimo chako, jaribu kuzalisha mbegu zako wewe mwenyewe, mbegu zako za kienyeji ambazo utapanda na ziweze kupatia chakula na mboga kila wakati na pesa. Mbegu zetu za kiasili asishikwe na wadudu wengi, asiharibiwe na magonjwa. So wakulima muweze kujifunza hapa na muweze kwenda kujaribu hizi mbinu ambazo zitaimarisha uzalishaji wa chakula katika nyumba zenu. Mafundisho ya leo yamekuwa ya muhimu sana kwetu kama wakulima, kwa sababu mimea ambazo zimeangaziwa hapa sana sana ni mimea za kienyeji ambazo zinastahimili mambo ya ukame. Mmeona wakati mvua imekuwa imepotea, hizi mimea zimeendelea kunawiri sababu zinastahimili mambo ya ukame. Pia ni himizo tu kwa wakulima wenzetu ya kwamba tuendelee kuembrace kilimo kama hichi. Unapata ya kwamba sehemu kidogo unaweza salisha vyakula vingi sana,
there is the ongoing issue that their land is often with the man, and they want to plant a lot of maize. But this whole agroecology approaches, they really bring, like as far as I have seen, they bring so much empowerment also to the wife in the household. They can often start with a small plot, but then after a while convince their husband really that this is really a nice way of producing. And I have met so many women who could then earn their own money with the vegetables that they are producing. They could sell it, they could earn their own money, and with this they really gain a lot of independence and they grew stronger. Extension officers tuko nao katika nyanjani. Ukiangazia hapa wale wengi ambao wako hapa pia ni wale maafisa wetu wa nyanjani. Utapata katika kila wadi tuna afisa ambaye anashughulika na mambo ya kilimo, kuna afisa ambaye anashughulika na mambo ya mifugo, na katika kiwango cha sub county utapata pia kuna afisa ambaye anashughulika na mambo ya samaki na mambo ya nyuki. Lakini la msingi ni kuweza kuweka ushirikiano mzuri kati ya maafisa hawa na wananchi, ili wajue ni jinsi gani wanaweza kuwapata na ni jinsi gani wanaweza kupanga ili waweze kuwashughulikia. Unavyojua afisa mmoja kwa kiwango cha wadi anaweza kukosa kufikia kila mtu kikamilifu, lakini tumeweka mbinu kupitia miradi kadhaa ya kuweka kama vile wale vijana wa agripreneurs ambao wanaendeza kazi ya extension pia vile pale chini, na utapata kwamba sasa hivi tunapozungumza kila kata ndogo ina agripreneur ambaye anafanya kazi na anaangaliwa na hawa maafisa wetu wa nyanjani. Kwa hivyo nafikiri ni jambo ambalo sisi pia ni changamoto ambayo tumeikubali, na tunaangazia mbinu ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba tunaweka mbinu mbadala au tunaweka mbinu ambazo zitaweza kutoa suluhisho kwa shida hiyo. Haya, orosana mlelele TV kumalisi ya machenike funo mwami Shada Bruno Maguli huino sinjambulano itimu yompira kwefikapo ya manyaka nga volleyball itimu ya secondary mixed school nomba isi yabakhane ndabasiani ya Masara bulano khula mushtonye shibunge shasuna ya Mulambo nomba Suna West gorla county ya Migori bulano ni timu ya volleyball itsango khwakilicha county ya Migori mebayo echa la khola county ya Thika mu county ya Nairobi mu lano mipira echa school cha second lonyi masalo timu yo okubopa timu ya Nyanza nomba okhurula timu imberi mu county lonyi malokhupa timu ya Maseno seti tsitaru gotsibiri mipira cha khola shamba cha were mebayo cha second bulano Shada Bruno Maguli abachendere nasunga nende mwalimu wa school omwame Tom Odhiambo Ochira na khwino Simbaka Ilonda. Okay, my name is Titus Ojwa. I'm coming from Masara High School, and behind here we are preparing for the national game that will be held in Kiambu County. We played semis with Maseno High School, where we beat them 3-2. Upon reaching to the finals, we played against St. Mary's Siala, then we managed to beat them 3-2 again at the finals. Yes, the people that will come to the national, this time we are not coming for a joke, we are coming for the trophy and for the Eastern African trophy. I'm called Runu Brown Otieno. At the national, I still just want to tell the teams in Kenya, this year the trophy is ours, and once it has stepped this compound, no team will ever take it again. It will be for Masara and for Masara forever. I'm Felix Abuto, volleyball coach, Masara Secondary School. You realize that volleyball is a game that needs high concentration. When you are in the pitch, you need to see how they are serving, reception, the reflexes. It is a very intensive game, such that if you fail to maybe concentrate in 1 or 2 things or 2 minutes, you'll realize that the game is gone. The boys are ready to fight. And we want to be the first team in this Una West to be crowned the national champs. And if not that, with that we will only concentrate 1 game at a time. Nothing more. We win the first match, we win the second match, we win the third match until we reach the finals. If we happen to reach the finals, that is how it will be done. Okay. I'm Tom Odhiambo Chila, the principal of Masara Mixed Secondary School. It's a school which is located within Sona West Sub-County, Migori County, and we're the champions
of volleyball in Nyanza. Now, as far as academics are concerned, God also protected us last year. We managed to take a total of around 228 students to the university last year. That is the highest number the school has ever taken to university in 1 year. So we thank God that we have managed to balance between co-curricular activities and academics. Now, we are going to the national in the next few days, and we know that the pooling has been done. We have been pooled with Northeastern, we've been pooled with Eastern, and we need to dislodge Rift Valley from being the champions of this nation. Now, when I was in Gogo last year, I also managed to take a team to the national. When I came here, the community gave me a lot of pressure to take at least Masara to the national this year, which I think we have managed. So I'm very happy about it. The community members, they have given us a lot of support. Our fan base is very strong. They are still ready to give us support to the national. And we promise the community members that we are not going to disappoint them when we reach the national. I should bring the national trophy to Nyanza. After national, we are going to East Africa. East Africa is equally very competitive. When we go there, I strongly believe that we are going to compete favorably, and finally, we shall bring another trophy to this sub-county. Ayure sana mlelela TV report yo mwami shada Bruno Maguli hosi yako nyange na kushaka masha macheni kalere mbororo mna sana posi bakalandera macheni kevulenga kwanzere mbole murumno sana nyasaya benenyo ya mwesi obulamu burambi bali yabekhulanga nyasaya boye mushipi nombo mukoye munda bali yabakonyanga ishosi nyasaya benenyo abe nanyela kumukhonya. Rosana mlelela TV mbole orio bosi bakafanikisha macheni kanyanga ino mboloro mno sana kandi yambo bulamu namo bulamu kwa kane milimo chirano mkambo itokende Benjamin mwana ndanjeli Nende Boaz Eshitemi obende shirishile. Amakeni Kakamega, Vihiga, Bungoma, Trans Nzoia, Busia, Luya TV, Imoni, Eyomo.